So coming back to our class, so we have discussed this control statements. Okay, control statements. We have discussed both conditional statements and iteration statements. And so last week we have wrote the exam related to conditional statements, and this week we have wrote the exam related to iteration statements or looping statements. That is a for loop and a while loop. Okay, I hope everyone that question paper will be easy. If you practice well, it will become very easy for you. You can easily think and implement your ideas by using both for loop and while loop. Okay, so one thing you want to remember while going for looping statements, that is initialization, initialization, condition, and updation. Okay, so students, don't forget these things. This is very very important for looping. This will control your loop, how many times your loop will execute, when it will stop. Okay, what you have to give in updation part, whether you have to increment, you have to give increment or decrement. Students, everyone understood for loop and while loop? Is there anybody having doubts in for loop and while loop? Students? Okay, so now what we will discuss, any other topics? Students, you can tell me whatever the topics you need. We can we can see now. Any other doubts? Students, already 10 minutes over. Just to tell me what we have to discuss now. Only 30 minutes more. Any topic you can ask me now. I will explain you. Madhushri, Kavishri, Neha, Vishwa, anyone? ஏதோ டவுட்ஸ் இருக்காப்பா? ஏதாவது பர்டிகுலர் டவுட்ஸ் எதுவும் இருக்குன்னா நீங்க கேட்கலாம். எவ்ரிஒன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா? அபிஷேக், பிருந்தா, நம்ரிதா. Students, I need a response from you. I need a interaction. Students, students, if you not opening your mouth means what I have to do? Students, okay, so let me share one document. Okay, I will show you one document. I will explain what it is. Okay, you can see here. So, is the document visible to everyone, students? Yes, sir. Yeah, okay. So, this is the file which contains a list of programs you have to know in the 11th standard. That is for practical file you have to know. Okay. So, these are the programs. This contains some 60 programs. Okay. These 60 programs you have to know how to implement, how to solve. Okay.
So like you already know these things. Write a program to accept two integers and print their sum. Like this. Accept radius of circle and print its area. Okay, so many things we have worked out. Okay, but there are also some programs which we not worked out. But I give these programs are your homeworks or your interest. Okay, if you are having time to implement and time to solve, you can use this question you think by yourself and solve it. Okay, students understood? Yes, sir. Okay, so you can easily solve daily four programs. Okay, it will take only 15 days to solve all the 60 programs. Okay, daily four programs you take, that will be easy. Okay, for one program it will take 5 minutes, so 20 minutes for four programs. That's all. You can go for another works and you can easily finish all the things. Okay, before going to 12th standard you have to know all these 60 programs. This is very very important. Okay, anyway, the questions will be come from these mostly from this practical questions. Okay, students understood? I hope everyone understand this thing. Most of the programs we have explained, like the you see here, to get a input number and check whether it is positive, negative, or zero. So here they didn't mention which type you want to implement. Okay, so you can use simple methods or you can use a if else type, and you can also use a for loop, while loop, and you can also use a string data type, list data type, and whatever. Okay, so there are so many concepts explaining here. Okay, see, prime number or not. Okay, you should know how to find the prime number. You should know the formula. So then you see print check whether given character is uppercase or lowercase or digit or any other character. Okay, so you have to know everything, that you have to implement a program by what you studied in the 11th standard. All the chapters from the fundamentals, conditional statements, and iteration statements, string, list, tuple, dictionary, and module. Everything you have to know. Okay, you have to know clearly and 100% confident. Then only you can go for this one. Okay, don't refer anything for solving. Okay, so you have to think and solve. Understood, students? Students, everyone understood Yes, or sir. not? Okay, so see here, there are so many programs. See, so anyway, I have used some programs for explaining you, but I didn't uh, take questions from this one. Okay, just today only I got this material. So students, you have to practice this. This is a practical file for 11th standard. Okay, you can see a lot of programs. Some 60 programs are there. See, dictionary included, dictionary, tuple, like this. Okay, so after finishing this class I will share this material into groups. Okay, in your WhatsApp group. Okay, you can download it and you start your work. Okay, you put one note for practical. Okay, one small note is enough, like on 40 page note is enough. Okay, every page one program. Okay, so 40 pages note mean you can get 80, you can write 80 programs. Okay, so see, this is very very simple program. So for every page you can give three programs like this. Okay, but so only some programs will be bigger,
But anyway, you can give 2 programs per page. Okay, so that is one small note is enough. That note will help you while you are going for 12th standard. Okay, understand clearly, students. That note will help you. That you have to put a separate note for practical. Students understand, because in 12th standard you have to know some additional topics like functions, file handling, and libraries. Okay, so there you have to understand these basic concepts like this, and you will go for some complex topics. Understand, students? Okay. So anyway, I will share this document with you in your groups after this class. So then students, you have to talk any other doubts, students? Any other you want to talk with me, or any other to share me, or any other queries? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதுவும் உங்களுக்கு புரியாம ஏதாவது கான்செப்ட்ஸ் இருக்கா? எனிவே நம்ம இயரே எண்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரம் டுமாரோ யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபேஸ் இன் 2021. தட் ஐ ஐ விஷ் யூ எவ்ரி ஒன் ஹாப்பி நியூ இயர். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு 7 months இதை படிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ பெனிஃபிட் இருக்கும். இவ்வளோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் இயர்க்கு போகும்போது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஓகே, ஸோ லாஸ்ட்டு ஒரு 5 days நமக்கு அந்த ரெசல்யூஷன் ப்ரோக்ராம் இருந்தது. மை செல்ஃப் டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன விஷயம். ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் கெட் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் தட். Yes, sir. ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த மோட்டிவேஷன் இருக்கணும், உங்களுக்குள்ளேயே மோட்டிவேஷன்ஸ் இருக்கணும். உங்களுடைய நெகட்டிவிட்டிலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து உங்கள் லைஃபுக்கு தேவையான விஷயம் மட்டும்தான் இருக்கணும். ஓகேவா? ஒரு கோல் செட் பண்ணி இப்போதைக்கு என்னென்ன நம்மளால பண்ண முடியும், கண்டிப்பாக நம்ம இருக்கிறத வச்சு என்னென்ன பண்ண முடியும், நெகட்டிவிட்டிலாம் இல்லாமல் ஃபுல் பாசிட்டிவிட்டியோட ஸ்ட்ரென்த்தோட அப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் அச்சீவ் டெஃபினெட்லி. ஓகே, ஸோ இதுக்கான ஒரு ஹெல்ப் தான் நாங்கள் எல்லாருமே. புரியுதா? ஸோ டோன்ட் டேக் இட் லைட்லி, டேக் இட் சீரியஸ்லி. ஸோ எவ்ரி ஒன் ஆர் கேப்பபிள் ஃபார் அச்சீவிங் எவ்ரி திங் வாட் யூ ஆர் ட்ரீமிங் ஆஃப். ஓகே, உங்களோட ட்ரீம் என்ன அப்படிங்கிறது கரெக்டாக செட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுடைய சுச்சுவேஷன், உங்கள் ஃபேமிலி எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். பட் யூ ஷுட் நாட் நோ யுவர் பவர். ஓகே, அது வந்து உங்களுக்குள்ளேயே ஹிட்டனாக இருக்கும். ஓகே, யாருக்குமே அது தெரியாது. எப்போ நமக்கு ஒரு டஃப்பான சுச்சுவேஷன் வருதோ அப்போ தான் அது வெளியில் வரும். புரியுதா? அப்போ தான் உங்களுடைய லிமிட்டே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம இவ்வளோ தான், நம்ம வந்து இப்படி தான் மார்க் எடுப்போம் அப்படின்லாம் யாரும் கிடையாது. ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கேட்டுக்கோங்க. அதான் சொல்கிறேன் இல்லையா, வீக்னஸஸை ஃபுல்லாக ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ட்ரென்த் மட்டும்தான் நம்மகிட்ட இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் வேணும். இப்போ எப்படி ஸ்கூல்ல இருந்து நான் பேசும்போது இப்போ நீங்கள் அமைதியாக இருக்க முடியாது. ஓகேவா? பட் ஆன்லைன் கிளாஸ்னால இப்போ எல்லாம் அமைதியாக இருக்கீங்க மைக் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு. திஸ் இஸ் நாட் குட். ஓகே, நான் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன். ஸோ யூ கேன் ஆஸ்க் மீ ஆர் யூ கேன் ஷேர் மீ எனி திங். ஓகே, ஸோ டுடேஸ் கிளாஸ் வில் பி லைக் தட். ஏதாவது கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு இன்னும் வேணும், இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கேட்டிருந்தோம். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஸ்க் டவுட்ஸ் ரிகார்டிங் திஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இந்த இஃப் எல்ஸ் டைப்லாம் சொல்லிக் கொடுங்க சார். தென் ஃபார் லூப் வைல் லூப்பில் என்ன டவுட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ இந்த 2 வீக்ஸாக நம்ம அதை பார்த்துருந்தோம். வீக்லி டெஸ்ட்டும் நம்ம அதை ரிலேட்டடாக திரும்பவும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு மூவ் ஆன் நெக்ஸ்ட் டாபிக். ஸோ 11th நமக்கு இன்னும் வேறு என்ன இருக்குது, என்ன டவுட்ஸ் இருக்குது, அது நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா டவுட்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே காமனாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருக்குது அப்படின்னா தட் வில் பி கண்டிப்பாக அது எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய டவுட்டாக தான் இருக்கும். சரியா? ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஓப்பன், பி ஃப்ரேங்க் வித் மீ. ஓகே, நான் உங்களுக்கு எதுவும் சொல்ல போகிறதில்ல, நல்லா தெரியும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆஸ்க் மீ வாட் ஆர் த டவுட்ஸ் யூ ஆர் ஹேவிங். ஸோ உங்ககிட்ட புக்ஸ் இருக்குது, அந்த டாபிக் அந்த சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும், இன்னும் நான் இந்த வந்து சின்ன சின்ன டாப்பிக்கில் நான் கான்ஃபிடென்ட் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ சொல்லுங்கள். வி கேன் எக்ஸ்பிளைன். ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ப்ராக்டிஸ் எப்படி உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி
ஒரு ரிப்பீட்டட் கிளாஸஸ் நான் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அது புரியும். ஓகேவா? ஸோ அன்னைக்கு நீங்க வந்து ஒரு வேளை கவனம் இல்லாம இருந்திருக்கலாம். இல்ல நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ். ஸோ அந்த மாரி விஷயம்னால உங்களால கவனிக்க முடியாம போயிருக்கலாம். ஓகே. பட் நீங்க நல்லா இன்வால்வ்மென்ட்டோட கவனிச்சீங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லா கான்செப்ட்ஸும் புரியும். என்ன ஸ்டூடண்ட்ஸ் என்ன டவுட்ஸ் இருக்கு? நம்ரிதா, கவிஸ்ரீ, சொல்லுமா கவிஸ்ரீ. Kavishri, your voice is not audible, ma. Try again. Neha, Madhushri, students. Vishwa, Brenda, anything you want to discuss? Students, can you hear me, everyone? என்ன டாபிக் டவுட்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க. We can discuss from tomorrow, sir, next class. Not tomorrow, from next class. Okay, you are not going to open your mouth anyway. So let's see some programs. Okay, so we don't want to waste today's time. We will work out some programs today, and some next class we will see some new topics. If anybody want any other doubts, or if you find any topics to be discussed, you can message me, okay, through my personal number. Don't waste the time, okay? Then so write a program to create a triangle of stars using nested loop. Okay, this is our program. We have to see here. Okay, so anyway, we have discussed this kind of program yesterday. So students, anyone try to solve it? Students. Okay, so you can see here what I am going to do. Just to understand how to solve it. Okay. So this is triangle of stars. Okay, so you have to use nested loop. So there is no variable you needed for any value displaying. Just it is a star. Okay. So for I in range, that is the outer loop. So outer loop you have to display how many times of lines it will display. So here it will display of four lines, four times that loop will execute. So you have to give like this. So the 1 comma 5 that will execute four times. Okay. Then inner loop, before going to inner loop, you have to print a new line. So print space. Okay. So then for J, that inner loop, what we are printing? So in first line we are printing 1 star, second line 2 star, third line 3 star, fourth line 4 star. So like that it have to print. So it have to be 1 comma
I. Okay, so 1 comma I. So 1 comma I, is that right? Okay, we will see. So for first two time 1 comma 1, that is range. Okay, second loop 2, 1 comma 2 means 1 only come. So I hope it will give you a long wrong. Okay, so 0 comma 5 we will take. Okay, so then the inner loop we are going to print that number of stars in every line. Okay, so print that many stars will we will print. Okay, so that is star end equal to single quotation. Okay, I hope this is enough. Okay, so this is outer loop. Okay, so for this one loop it will execute this many stars. Okay, for second time this will print two stars. Okay, for third time of loop it will print three stars. Okay, this is the implementation we are using nested loop, that is one for loop contains another for loop. Okay, students, so I will execute now. So okay, this is not a comments, so we have to make it comment. Okay, because it will affect our program, so I'm using hashtag symbol. Okay, okay, so for first line you say I equal to 0, print for j in range 1 comma I. Okay, that is also okay. I have made some error. Okay, you see next thing I equal to 2, then now only it will print the range. Okay, I just made an error that you can see one, two, three lines only come. Okay, now we have to change this one. Like before, 1 comma 5 means it will give fourth line also. Okay, sorry, 6, 0 to 5, yeah, 1 to 6. Okay, students understood? So for every outer loop, it will print as many as stars. Okay, so first time 1 star. So second time 2 stars. Students understood or not? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay. So you can note it down this program. Okay, so our range should be clear. Okay, we should clear about our range, otherwise it will produce an error. Okay, you have to think because it will be easy for practical. Okay, I just found out the error which I made and I have adjusted our program. Okay, but you are writing in examination, you don't know whether that will give you a correct output or not. Okay, so you have to practice a lot and you have to uh, practice this workout for every loop in a logical manner. Okay, so you have to try this output in your uh, rough note also. Every time you are executing you have to think that this will print this output in every iteration. Okay, so like that you have to practice, then only it will give you a correct coding for a required output. Okay, so then our next program. So write a program to print a sum of natural numbers between 1 to 20. That is, print sum of, you see, sum of natural numbers between 1 to 20. So we know that range. Okay, here we are, this is the range
What is the program means? We have to add all the values from 1 to 20 and we have to print that final sum value. Okay, that is print the sum progressively. That is after adding each natural number, print the sum so far. Students understood? Yes, sir. So Yes, sir. after adding all the values, finally you have to print the final result. Okay. So now we will see how to write the coding. Okay. So I already told you for sum and difference, you have to initialize that variable as a 0. Okay, that you have to remember. Okay, students, because we are going to display that sum, so you have to initialize that variable as 0. Students understood? This is very important one. For multiplication and division, you have to initialize that variable as 1. Okay. So now for n in range. So what is the range, students? What we have to give here in the range? Students, anyone? How many values we are going to, how many times we are going to add? 1 to 20. So how to give this range? Yes, anyone? Students, try ma. Madhushri? So Kavishri, I think your voice is not audible. I hope you are having some network issue. Madhushri, Neha, Vishwa, Abhishek, Brenda, any other? Try to tell the answer, students. What is the range we have to give here? For our question, you see here 1 to 20. So 1 to 20 means what we have to give here, students? So we have to give 1 comma 21. Okay. So no need of updation because it will add every value. So 1 is the step value. So that's 1 means you don't need to give. Okay. So then what is our program? We have to add all the values. Sum the values. Okay. That is from 1 to 20. So now what we are going to do is sum equal to sum plus n. This is we are going to do. So for every loop, it will add that sum with the new number. That is first time 0 plus 1. Okay, 0 we know that 0, then 1. Okay, so it will take that sum as a 1. Next time this 1 plus iteration that n will be changed to 2. So 1 plus 2. Then next 1 plus 2 means 3. So next one 3. 3 plus 3. Then 6 plus 4. So like that every numbers will add. Students understood? Students புரியுதாமா? Yes, sir. ஸோ 1 2 3 4 5 6 ஓகே இந்த மாதிரி நீங்கள் 1ல இருந்து 20 வரைக்கும் எல்லா நம்பர்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கணும். இதுதான் நம்மளுடைய சம். ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து நம்ம இதுதான் நம்மளுடைய ப்ராசஸ். இது மட்டும் தான் நம்ம ஃபார் லூப் அவ்வளோதான். ஸோ ஃபைனலாக என்ன பண்ண போகிறோம்? வி ஆர் கோயிங் டு பிரிண்ட் த சம். ஓகே, ஸோ பிரிண்ட் சம் ஆஃப் natural numbers less than or equal to n is our given number. Okay, so the last n will be 20, so you can give here n. Okay, is sum. Okay, sum holds the final result that after adding all the values. Okay, students understood or not this program? Yes, sir. Understood, sir. Yes, sir. Yeah, okay. So now I will execute this. You can clearly see what will happen. Okay, so initialization, then for loop. Okay, we are giving that loop
what is going to happen? That is for every time that value will be added together. Okay, so first time 1, then second loop 1 plus 2, then uh, you have to add simultaneously or progressively. Okay, that is, this is 1 plus 2 means 3, then 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, then 4 plus 5, sorry, 10 plus 5 15, 15 plus 6 21, like that up to 20. Okay, so now I will execute this. You can see the process and the output. Okay, so see here, sum 0, this is the initial one, then n is the another variable that we are going to control the loop. Okay, so how many times that loop will execute means it starts from 1 and it ends at 20. Okay, 21 won't come. Students understood? So this is our requirement, 1 to 20, so we are giving that range like that. So second step is, you see in the every iteration it will add. You can see here that change of n value and some value here. You can see the changes in n and you can see n value and some value. Okay, you can see here the changes every loop. Okay, so it will print the result finally. Okay, after exiting from the loop, because the sum only in the indentation, sum is only in the statement related to for loop. Okay, so after exiting this for loop only it will print this final statement. Understood, students? Yes, sir. Okay, so it will Yes, go sir. until 20. Okay, it will repeat the same step. You can see the output and changes in the sum value: 55, 66, 78, 91, 105, 120, 136, 153, 171, 190, 210. That's it. You can see n20 it stops. Okay, so now you can see the result here, output, the final output, the sum of natural numbers less than or equal to 20. Okay, 20, you can see that finally n value is 20, so it will print here this n. Then sum is the sum holds the result 210. Okay, so it shows here. Students understood? Yes, sir. Okay, Yes, sir. students, these are so many questions are available. Okay, you have to think how to solve it. Okay, so you have to be ready how to solve it. Okay, that is very very important. You have to think how, because we know we have studied everything from the before 10th standard. Okay, we have studied everything. This is more or less it is equivalent to mathematics. Okay, but life will be like நம்ம வந்து என்ன இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோமோ அது எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது தான். ஓகேவா? ஸோ அதனால் நீங்கள் அதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். ஒரு ப்ரோக்ராமேட்டிக்காக நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸில் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணணும், ஒரு ரியல் லைஃப்பில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான். ஓகேவா? ஸோ திங்க் அவர் பிரைன் வில் பி டூயிங் திஸ். ஓகே, நம்ம வந்து இது ஒரு ஃபார்முலா இல்லாமல் இன்ஃபார்முலா நம்ம டெய்லி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ. ஐ திங்க் டைம் எண்ட்ஸ். நான் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் ஒன் மோர் திங், ஹாப்பி நியூ இயர், என்ஜாய் வெல். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Thank you, sir. Same to you, sir. தேங்க்யூ Same to தேங்க்யூ you, sir. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.